Время 5 утра, и мы выезжаем на рыбалку. Русочечки! Брызги только летят. Итак, мы проезжаем реку Сясь, но мы едем дальше. Андрюха, ты где? Я в море. Лёх, а ты давно здесь живешь? Так вот, доехал дома. Вот смотри, как кайф, да? Ну здесь сезоночка только если. Летом, если еще возможно, ну тут можно вот рыбку, ну, приловить. Угу. Баня есть у вас? Да. Баня здесь также, просто уносятся матрасы, Ага. топятся, Ага. накидывается на печку. Также идет пар, и тепло. Отлично. Только алкоголя у нас, к сожалению, вот этого нет у нас. Ну мы не пьем, потому что. Ну это очень скучно. Рыбалка, ну, привет, соответственно, меньше из-за того, что... Леха плавал за конфеткой. А Халхогана знаешь? Халхогана знаешь? У него катер «Гром в раю» был. Катер «Гром в раю» у которого. Ну, а говоришь, не знаешь, я ж тебя узнал. Че, Андрюх, поймал, че? У нас лодка получше, чем у тех штрихов, которые уехали, да, Сань? Да. Лучше же. Конечно. Сань. Значит, мы остановились на перекус. На берегу Онда-речки. На берегу Онда-речки, но мы едем дальше. Мы сюда еще вернемся. А это порода есть какая-то? А мне доборчик.
Casablanca. Holding hands near the painted fence in a Rex-Condell cafe. Hiding the shadows from the spies. Moroccan moonlight in your eyes, making magic at the movies. My heart Chevrolet. Ooh, a kiss is still a kiss in Casablanca, but a kiss is not a kiss without your sigh. Ooh, please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. I guess there are many broken hearts in Casablanca.